సెకండ్ ప్రాజెక్ట్. ఆ స్టోన్స్ కోసం వెళ్తున్నా, కానీ అవి మార్బుల్ స్టోన్స్ టైప్లో ఉంటాయి. అవి ఇక్కడ ఉండవు, కొండల దగ్గరగా ఉంటాయి. వాటి కోసమని మేము వెళ్తున్నాం కలెక్షన్ కోసం. వెయిట్ అండ్ వాచ్. మనం అనుకున్న ప్లేసెస్కి వచ్చేసాము. చుట్టూ మౌంటైన్స్, ప్లాంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, చెట్లు. ఈ స్టోన్స్ కోసమే ఇంత దూరం వచ్చాము. ఇవి ఇక్కడ ఎక్కువ దొరుకుతాయి, వైట్ స్టోన్స్. రండి కలెక్షన్ చేద్దాం. కమ్. ఈ డిఫరెంట్ స్టోన్స్తో ఫ్లవర్ పాట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. నా సెకండ్ ప్రాజెక్ట్. కమ్ విత్ మీ. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టోన్స్ హియర్. మనం పర్టికులర్గా ఇలాంటి స్టోన్స్ కోసమే ఇంత దూరం వచ్చాము. కలెక్షన్ చేద్దాం రండి. నేను ఇక్కడ ఎక్కువ స్టోన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను, కానీ అక్కడ కూడా చాలా స్టోన్స్ ఉన్నాయి. మన ప్రాజెక్ట్కి అవి ఏమైనా ఉపయోగపడతాయేమో. రండి వెళ్ళి చూద్దాం తొందరగా. గైస్ కమ్ ఆన్. ఏయ్ కమ్ ఆన్ ఫాస్ట్. హే, అక్కడ చూసారా, చాలా 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 స్టోన్స్ ఉన్నాయి. వెళ్ళి చూద్దాం రండి. కమాన్ కమాన్. ఇవి నా ప్రాజెక్ట్కి చాలా యూస్ అయ్యే స్టోన్స్. చూసారా, చాలా వైట్గా ఉన్నాయి కదా. చూడండి, చిన్న చిన్న స్టోన్స్ కూడా. వావ్, ఇక్కడ లవ్ సింబల్ స్టోన్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి. సీ దిస్, సూపర్ కదా. చాలా క్యూట్గా ఉంది స్టోన్. నేను ఇక్కడ వైట్ స్టోన్స్ కోసమే వస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ కూడా, ఇది కూడా కలెక్షన్సే. దీన్ని బట్టి చూస్తే నా ప్రాజెక్ట్ ఆసమ్గా ఉండబోతుంది. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. హే, ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టోన్స్కి. చాలా బాగుంది కదా. దీని చుట్టుపక్కల నీట్గా తీసి స్టోన్ని జాగ్రత్తగా తీద్దాం.
నేను అనుకున్నా ఫ్లాట్గా ఉంటుందని. పర్లే, స్టోన్ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది కదా, బాగుంది. ఇక్కడ చూస్తే స్టోన్స్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. మన ప్రాజెక్ట్కి మీడియం ఆర్ స్మాల్ స్టోన్స్ కావాలి. సో వీటిని విరక్కూడదు. ఈ స్టోన్స్ విరక్కొట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కళ్ళల్లో కూడా పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని విరక్కొట్టాలి. చూసారా, చాలా అంటే చాలా వైట్ కలర్లో ఉంది. మార్బుల్ స్టోన్స్. ఈ సైజ్ స్టోన్స్. టూ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మనం తెచ్చుకున్న స్టోన్స్ మొత్తం డర్టీగా ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం వాష్ చేసేసాక నేను దీంతోనే ఆల్రెడీ ఒక లెమన్ జ్యూస్ మొత్తం వేసేసా. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సర్వ్. లెట్స్ వాష్ ఇట్. డర్టీగా ఉంటే అసలు బాగుండవు కదా, లైట్గా వాష్ చేసేసుకుంటే ఇంకా వైట్గా కనిపిస్తాయి. వాష్ అయిన స్టోన్స్ మొత్తం ఇలా చూసారా ఎంత డర్టీగా ఉందో. తర్వాత ఈ బిగ్ స్టోన్స్ మొత్తం బ్రేక్ చేసేసి మనం మీడియం ఆర్ స్మాల్ సైజులోకి మార్చేసుకోవాలి. See this. డస్ట్ మొత్తం పోతుంది. ఫైనలీ స్టోన్స్ మొత్తం వాషింగ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బిగ్ సైజ్ ఆర్ స్మాల్ సైజ్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనము ఈ బిగ్ సైజ్ని మనకు కన్వర్ట్గా చేసుకోవడానికి దీన్ని బ్రేక్ చేసేయాలి. స్టోన్స్ని మనకు సరిపడేలాగా వీటిని కట్ చేసేసి మన ఫ్లవర్ పాట్ కోసం రెడీ చేసేయాలి.